Hi viewers, this is a video of the prose piece The Portrait of a Lady written by Kushan Singh. It is written in first person and is a real story of the writer's grandmother, Kushan Singh's grandmother. So this is an autobiographical sketch describing the bond between a grandson and his grandmother, filling the mind with reminiscences of the past. To know about Kushan Singh, he was an Indian novelist, lawyer, diplomat, journalist, and politician. As a writer, he is best known for his keen secularism, sarcasm, and love for poetry. He was awarded with Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and Sahitya Akademi Fellowship by Sahitya Akademi of India. Between 1980 to 1986, he served as a member of parliament in Rajya Sabha, the upper house of the parliament in India. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. The story gives us a real picture of human relationship in a joint family. Yes, before getting into the lesson, you should know the difference between joint family and nuclear family. In a joint family, the number of dependents live together. That is, grandparents, married brothers, sisters, wives of sons, grandsons, and granddaughters. But in a nuclear family, the number of members are very few, consisting of husband and wife and a couple of children. Okay, let's get into the lesson. The author's grandmother was an old woman. Her face was a crisscross of wrinkles. She was fat, short, and slightly bent. For 20 years, the author had seen no change in her looks and behavior. She had once been young and charming and even had a husband. ஆத்தரோட பாட்டி ரொம்ப வயதானவங்க. பாட்டியோட முகம் ஃபுல்லாக குறுக்கு வெட்டு கோடுகளாக சுருக்கங்கள் இருக்கும். குட்டையாகவும் குண்டாகவும் கொஞ்சம் கூன் விழுந்தவராகவும் இருந்தார். கடந்த 20 வருஷங்களாக தான் அவரிடம் எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்கல என்கிறார். ஒரு காலத்தில் தன்னோட பாட்டி இளமையாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தார் என்றும் அவருக்கு புருஷன் கூட இருந்ததாகவும் பலர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் என்றார். A picture of the author's grandfather was hung on the wall of the drawing room. He wore a big turban. His clothes were loose. He had a long white beard which covered most part of his chest. அதாவது என்ன சொல்கிறாரு, தன் தாத்தாவின் ஃபோட்டோ வரவேற்பறையில் மாடத்தின் மேலே தொங்கிக் கொண்டிருந்ததாக சொன்னார். அவர் ஒரு பெரிய தலைப்பாகையையும் லூஸான உடையையும் அணிந்திருந்ததாகவும் அவரது நீளமான வெள்ளை தாடி அவரது நெஞ்சு மொத்தம் மறைந்திருந்ததாக சொல்கிறார். She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance a stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks of hair were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. Here in this para, hobbled means walked unsteadily. Also, puckered means to contract the face into wrinkles. குஷன் சிங் தன்னோட பாட்டியோட அப்பியரன்ஸை பற்றி சொல்கிறாரு, அதாவது தோற்றத்தை பற்றி சொல்கிறாரு. தூய வெள்ளை உடை அணிந்து கொண்டு ஒரு கை இடுப்பில் தாங்கி கொண்டும் இன்னொரு கையில் ஜெபமாலை ஏந்தியபடி வீடெல்லாம் தடுமாறி நொண்டி நடப்பதாக சொன்னார். வெள்ளியை போன்ற முடிகள் அவளது சுருங்கிய முகத்தில் விழுந்து கிடக்கும் மற்றும் அவளுடைய உதடு முணுமுணுத்தபடி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் என்றார். The author and his grandmother were very good friends. His parents had left him with her in the village. The grandmother used to wake him up early in the morning, get him ready for the school. She said her morning prayer in a sing-song. Sing-song means very boring. While bathed and dressed him in the hope that the author would listen to know it by heart. Kushan Singh will listen to it because he loved her voice but never bothered to learn it. Then she used to make ready his slate and everything to school. She used to accompany him to the school. She fed the street dogs with stale chapatis on their way to school. In the school, when he sang the alphabet or the prayer in a chorus, the grandmother used to read scriptures in the temple which was attached near the school. ஆத்தர் சொல்கிறார், தானும் தன்னோட பாட்டியும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று. தன்னோட பேரண்ட்ஸ் தன்னை பாட்டி பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு டவுன் சென்றனர். அந்த நாட்களில் பாட்டி தன்னை அதிகாலையிலே எழுப்பி விடுவதாகவும்
மற்றும் ஸ்கூல் போக ரெடி பண்ணுவார் என்றும் சொல்கிறார். பாட்டி தன்னோட மார்னிங் ப்ரேயரை ஒரு போரிங் டோனில் தன்னோட பேரனை குளிக்க வைக்கும் போதும் ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணும் போதும் சொல்வாங்க என்கிறார். இதற்கு குஷ்வந்த் சிங் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? பாட்டியோட எண்ணமெல்லாம் தான் சொல்லும் அந்த ப்ரேயர் தன் பேரனுக்கு மனப்பாடம் ஆகிவிடும் என்று நினைக்கிறார். குஷ்வந்த் சிங் மீண்டும் சொல்கிறார், தான் அந்த ப்ரேயரை கவனிப்பதாக சொல்கிறார். ஏன்னா தனக்கு தன்னோட பாட்டியின் குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் என்பதால். பட் அதை கற்றுக்க நினைப்பதில்லை என்கிறார். தன் பேரன் கூட தானும் தவறாமல் ஸ்கூல் போகிறார் பாட்டி. மற்றும் ஸ்கூல் போகும்போது கையில் காய்ந்து போன சப்பாத்தியை தன்னோடு எடுத்து சென்று அதை வழியில் தெரு நாய்களுக்கு கொடுப்பதை பழக்கமாக வைத்திருந்தார் என்று குஷ்வந்த் சிங் குறிப்பிடுகிறார். தன்னுடைய பாட்டி பள்ளியோடு சேர்ந்த கோவிலில் அவர் எழுத்துக்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது தானும் சமய நூல்கள் வாசித்து கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிடுகிறார். When the author's parents were comfortably settled in the city, they sent for the author and his grandmother. They had to leave the village and go to the city. That was a turning point in their friendship. The grandmother no longer went to his school in the city. Also, there were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of their city house. ஆத்தரோட பேரண்ட்ஸ் டவுனில் செட்டில் ஆனபோது அவர்களையும் டவுனுக்கு வரவழைத்தனர். அதுதான் ஆத்தருக்கும் பாட்டிக்கும் உள்ள நட்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட், அதாவது ஒரு திருப்புமுனையாக இருந்தது. இப்பெல்லாம் ஆத்தர் கூட ஸ்கூல் போவதில்லை பாட்டி. தெருக்களில் நாய்களும் இல்லை. ஸோ முற்றத்தில் உட்கார்ந்து குருவிகளுக்கு தீனி போடும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார். Okay, we have run out of time. So I'll do the rest of the prose piece in the next part of the video. Thank you.